Hier ist meine Bestätigung. Ich finde keine Reservierung. Meine Karte wurde belastet. Prüfen Sie erneut. Die E-Mail ändert nichts. Mein System zeigt nichts. Wir sind lange gefahren. Wie kann alles voll sein? Wir sind ausgebucht. Es gibt kein Zimmer. Leugnen Sie wirklich meine Buchung? Bitte suchen Sie ein anderes Hotel. Die prunkvol lobby de Grand Metropolitan Hotels. In der Innenstadt von Atlanta soll ein Ort de Luxus sein. Für Dr. Marcus Johnson, einen renommierten Kinderchirurgen. UND Sein Frau. Die in Walton Eleanor Vance Johnson, ein führende Bergrechtsaktivistin. Word Reijedig Zurbun einer der mutagenden Demonstration systemischer Vorurteil. Ihr sorgfältig Wochen im Voraus gebuckt UND Basalt Reservierung für einen dringend Benedikten Jar Stagslob, word nicht MIT Demmer Warden Empfang. Sunder MIT einem unnatchi Bidgen, abweisen im Blick von Arthur Finch. Dem Nackmanager der Hotels begrust. Finch, dessen seit im Grand Metropolitan von Nick Weniger ALS 11 dokumentierten Beschwerden wegen diskriminierenden UND unprofessionellen Verhaltens überschattet war. Stanley ein unüberwindliches Hindernis zwischen den Johnsons UND der Ruhe, da sich so sehr werden hatten. 11 Beschwerden. 11. Einer Schrecken Beilands. Die laut später aufgedeckten inneren Personalakten ein, Claires Muster der Vorngenamenheit offenbart, insbesondere gegenüber farbigen Gassen. UND Dockstand Erde, in der Macht seiner Position bereit, zwei in Gizien Fatschkraften die Leistung zu verweigern. Für die SIE nicht nur Basalt, sondern auch werden hatten. Dr. Johnson, der am Vortag ein Heikel, Lebensrettenoperation in einem Fritzbornen durchgeführt hat, UND in Walton Vance Johnson, die gerät einen wegweisenden Sieg für das Wahlrecht vor einem Bundesjahr Rungen hat. Word misstrauisch büt. Ihr bloß in Wiesenheit in Freid gestelt, ihr Legitimitat untergraben. Beaver were fortfahren. Was schauen Sie zu? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar UNITLN CES UNSMIT. Ihr Beteiligung hilft UNS. Dies Geschichten von Ungerechtigkeit einem breiteren Publikum zugänglich zu machen UND Sichers Usseln. Das verantwortlich keep nicht nur ein Hoffnung, sondern ein Forderung bleibt. Die Claire Herb Sluff von Atlanta, Georgia. Die mit Oktober normalerweise wohlschwindest. Fult sich in diesem Abend, dem 17. Oktober 2023. Schweren, like der Niesel-Region hat einsetzt UND Übersorg die Polyurban Granite Burger Stage, vor dem Grand Metropolitan MIT einem spiegelglatten Film. Der Daslich ten nienlich der Peachtree Street reflektiert. Im Inneren der Hotels, dessen Prackles Atrium sonst vom Gemmermal Anregender Gestbreak UND dem Clearen von Cocktailgläser fult ist, herrscht ein unerschwellet Spannung. Die Plustigen Samtsessel, die imposenden Blumenarrangements, der Samt Jazz AUS Resteckten Lautsprechern, alles am darauf auslegt, Exklusivitat UND Comfort zu vermitteln. Worked in Nunner drucken ironisch. Kurs nach 200 hours or na hurten, sich Dr. Marcus Johnson UND Rexon Walton Eleanor Vance Johnson MIT Ren, Reise Taschen, dem Glansen in Check-in Shelter, bereit. Sich zu entspannen. Dr. Marcus Johnson, 48 Jahre alt, war ein Persönlichkeit von stiller Autoritat UND tiefe Mitgefühl. Der Absolvent der Morehouse College UND der Emory University School of Medicine hat sein Leben der Heilung gewidmet UND sich auf Pädiatrischers. UND Thoraxchirurgie spezialisiert. Sein Hand, die Unslides klein Hörsen gehielt hatten, wurden in medizinischen Kreisen hoch geschätzt. War Stipendiat in der Johns Hopkins University UND der Mayo Clinic, veröffentlicht zahlreich Artikel in renommierten medizinischen Fachzeitschriften UND hielt regelmäßig Vorträge auf internationalen Konferenzen. Sein beruflichen Erfolg wurden von seinem tiefen Engagement für die Gesundheitsversorgung in der Gemeinde übertroffen. Oftmals verbracht sein Nap Freizeit renamtlich in kostenlosen Kliniken in unversorgten Wirteln. War ein Mann, der seinen Erfolg nicht einfach nur erreicht hat. Hat sich seine Position durch unermüdlichen Einsatz, Intellekt UND einen unerschütterlichen moralischen Kompass verdient. In seiner Seat war die 47, George und Walton Eleanor Vance Johnson ein beeindruckende Persönlichkeit. Die Absolventin des Spelman College UND der Harvard Law School, die Studium MIT Auszeichnung abgeschlossen hat, hat ein beachlich Karriere ALS Bergrex und Walton hingelegt UND sich auf Wahlrecht UND Präses gegen Rassismus spezialisiert. Ihr Gerichtserfolg waren legendär, prakten die Rechtsprechung UND besiegten systemisch Barrieren.
Sie war Partnerin einer renommierten nationalen Anwaltskanzlei. Regelmäßiger Gas- und Fernsehsendungen zum Thema Verfassungsrecht, die setzt sich unermüdlich für marginalisierte Bevölkerungsgruppen ein. Eleanor war bekannt für ihren scharfen Verstand, ihr eloquenten Argumente ihr unerschütterliche Entschlossenheit im Angesicht von Ungerechtigkeit. Gemeinsam verkörperten den Gipfel beruflicher Leistung die bürgerschaftlichen Engagements. Paar, dessen Leben von Dienst, Exzellenz Integrität geprägt war. Doch sei war dem Nachtmanager Arthur Finch standen. Skien all Fall bedeutungslos. Finch, man en die 50 MIT stets unbeeindruckter Mien, hat beim ruhigen Vergangenheit. Interner Mittlungsakten, die später einfordert wurden. In Fulton Verhaltens Muster, das schon Jar Zuber hat Alarmglocken schrillen lassen müssen. Im Juni 2019 reicht ein nigerianischer Diplomat ein Beschwerde ein. In der Finch Vorwurf, beim Einchecken offen die Gültigkeit seines Diplomenpasses in Frage Jessel abfallet beim Erkundigen über Ausländer ihr Papier gemacht zu haben. Der Diplomat Uriel Schleierslich sein Zimmer. Jedek erst nach einer langen demütigenden Reservierung. Im Mars 2021 berichtet ein lateinamerikanische Family, die für ein Kunstner-Affair in einem Hotel Zimmerblock einchecken wollte. Das Finchen in Zimmer in einem unteren Stockwerk zugewiesen hat. Wein verwarm rest Gruppe. Obwohl ihre Bestzeit. Reservierung nebeneinander liegen Zimmer in einem hoheren Stockwerk Warsa. Soll on jeglich bewies Alarmbedenken vorgebracht die Gas so gezwungen haben, die schlechter Losung zu akzeptieren. Ein besonders eklatanter Vorfall ereignet sich im Januar 2022 als einem afroamerikanischen Jazzmusiker, einem Stammgast der Grand Metropolitan. Von Finch der Zutritt zur Executive Lounge verweigert wurde. Finch behauptet, die Kleidung der Musiker sei angemessen, obwohl diese einem maßgeschneiderten Anzug trug, waren ein ledger gekleider weißer Gas nach Augenblick später problemlos passieren dürft. Finch Uriel für diesen Vorfall ein mündliche Verwarnung. Jeder kein disziplinarischen Maßnahmen, die sich tatsächlich auf sein Arbeitsverhältnis auswirkten. Das Muster war eindeutig. Standards offener von Microaggressionen. Geringschätzung die offener Diskriminierung. Die sich vorwiegend gegen farbig Gaschicht. Dies Gerlang verschwiegen gestig Stan Kurs Daver. Eines liegt der Fendlichkeit zu kommen. Die Reservierung lief auf Johnson Marcus. Dr. Johnson seit MIT einem hofflichen, Latscheln seinen Führerschein die Bestätigungsmail auf seinem Handy vor. In der E-Mail stand eindeutig, dass sich ein King Suite für zwei Nächte handelt, die bereits besollt war. Das System der Grand Metropolitan Bestetheit dies. Doch Mr. Finch warf nur einen Cousin-Blick auf den Bildschirm. Spot über sein Brill hinweg. Sein Blick verwirrt MIT Berg nende Misstrauen auf Dr. Johnson dann auf Eleanor. Sein Stimme, trocken on Gasfreundschaft. Dort streng die still der Lobby. Sie kein Gültig Reservierung für Sie, Sir. Dr. Johnson blinzelt. Anflug von Verwirrung huscht über sein Gesicht. Wie bit? Ich hab die Bestätigung hier. Ist ein King Suite, gebuckt an Marcus Johnson. Wohlständig besollt. Hoffentlich Schaber sein Handy über den polierten Tracen, auf dem die Buchungsdetails zu sein wären. Bestätigungsnummer GMH ATL 2023-1017 JS Decembertrag $980.00. Eleanor, die das Gespräch beobachtet. Tret etwas nachher, ein subtle Veränderung Haltung. Der Instinkt einer wollte, die ein drohen Auseinandersetzung spürt. Jeder kann so ein E-Mail falschen, Sir. Enkenit finche MIT Emotionsloser, abweisender Stimme. Onaukner den Anschein zu erwecken, die Information zu überprüfen. Wird sein Telefon nickten. Sondern de Tiet lediglich vague auf den Bildschirm. Unser System verzeichnet kein solche Buchung. Vielleicht haben Sie sich wird an? Oder über ein Tam bei sich gebuckt, die Buchung nicht korrekt verarbeitet hat. Dies war ein bewusste Referung. Die Reservierung erfolgt direkt über die Website der Hotels. Die Informationen wären like zugänglich. Dr. Johnson erwidert gelassen. Herr Finch, ich habe vor 2 Monaten direkt über Ihr Website gebuckt. Die Zalung wird sofort abgebuckt.
Ich hab den Kontoausag. Falsien benotigen. Zog sein Brieftascher wäre bereit, weiter belej vorzeligen. Eleanor fugge mit ruiger, aber bestimmter Stimme hinzu. Mein man hat seinen Ausweis die ein eindeutig Bestätigung vorgelegt. Das ist Standard. So die es uns den Jeben. Können Sie das doch sicher an in der Bestätigungsnummer oder sogar unser Namen nachprüfen. Finch schnaub verracklich. Ein kaum horber lot der Verrachtung en vor ihm. Ich hab bereits nachgesehen. Nix. Ich word nicht die gans nach damit verbringen. Urgen dwelchen fanem Reservierungen hinter Zugen. We're sin sowieso ausbuckt. Sein kalter, ausdruckslose Blickskin herausschifferten, in weiter zu kritisieren. Die Lobby, die eben nachruhige Work hat, skien nun die Spannung zu verstarken. Ein junges Paar, das in einem benachbarten Schalter eincheckt. Anerbratsch sein, Jesbrach die Wharf verstolin Blick. Ein Hotelpage, der einen Gepäckwagen Schab, verlangsamt seinen Schritt die Biobaktit, das Gestehen aufmerksam. So das Hotelpersonal deren Gestel worden, Qualifications nachweis grumlich die unborn Gentlemen zu überprüfen. Oder regt das Botschgefühl eines Managers ALS Abonnungsgrund AUS. Insbesondere, wenn bewies vorgelegt worden, die Confrontation escaliert rasch. Mr. Finch, begann Eleanor mit eisiger Stimme. Das ist unacceptable. Wir haben ein Bestetheit, besalt Reservierung. Sie verwegen UNS die Bedeinung on jeglichen triftigen Grund. Was genau ist das Problem? Finch bietet sich leicht vor, sein Stimme sank zu einem leisen, herablassenden Murmeln. Das Problem, Madam, ist, dass ich diese Reservierung nicht kenn. Ehrlich gesagt, kenn ich auch sie nicht. Dieses Hotel hat bestimmt Klientel. Die unausgesprochen, aber unmissverständlich en Dutung lag schwer in der Luft. Wird kaum verholter Vorwurf, eine Abweisung aufgrund ihres Aussehens, nicht aufgrund der Fakten. Dr. Johnson, dessen Geduld Ende war, hielt seinen Arztausweis hoch. Ich bin Dr. Marcus Johnson. Das ist meine Frau, Wrexham Walton Eleanor Vance Johnson. Wir sind hier, unseren Hochzeitstag zu feiern. Wir haben reserviert. Was brachen Sie nach? Finch winkt nerub. Das kann Jetter falschen. Jetter kann einen Ausweis drucken. Solange Sie kein Reservierung vorweisen können, da in unserem System erscheint, kann ich Sie nicht einchecken. Want den Blick ob mit sich einem Stapel Papier, womit das Gespräch bindet war. Weigert sich, die Bestätigungsnummer nicht einzuüben, den Kundeniens den Surfen oder auch nur einen vernünftigen Losungsweg zu beschreiten. Die Johnsons wurden abgewiesen offentlich bloßgestellt. Eleanor presst die an Zusman. Zager Handy heraus begann zu filmen. Herr Finch, ich nehme dieses Gespräch auf. Sie verwegen UNS die Dienstleistung AUS offensichtlich diskriminierenden Gründen. Wir haben alle erforderlichen Anlagen vorgelegt, darunter einen gültigen Ausweis ein Zahlungsbestätigung. Wir verlangen, unverzügliche mit Rem vorgesetzten zu sprechen. Finch blickt endlich auf. Anflug von Verwartung in seinen Augen. Ich bin der Diensthabend-Manager. Gibt sonst niemanden. Ich rate innen dringend, die Aufnahmen einzustellen. Sonst lasse ich sie vom Sicherheitspersonal hinaus begleiten, while sie an der Gastoren. Sein Stimme war lauter geworden reg dadurch mehr Aufmerksamkeit. Mareri Gas in der Lobby, die auseinander Setzung nun mitbekommen hatten. Blieben stehen beobachten SIE. Zwei Sicherheitsleute, die normalerweise unauffällig im Eingang postiert waren, begannen sich langsam auf die Rezeption zuzubiegen. Dr. Johnson, der die sich suspizien Situation erkannt, trat zwischen Eleanor Finch. Sein Stimme war ruhig, aber bestimmt. Strahlt eine Autorität AUS, die Finch offenbar beharrlich ignoriert. Wir storen niemanden. Wir wollen lediglich in unser Zimmer einchecken. Dies ist klare Fall von Diskriminierung. Wir werden nicht bepreisen, bis die Intelligentheit geklart ist. In diesem kritischen Moment, ALS die spannen ihren Hochpunkt Eric Finch im Begriff war, die wacken zu rufen. Tratgeman AUS dem Hinterzimmer. David Henderson,
der Hoteldirektor der Grand Metropolitan, war von einem jungen Rezeptionisten alarmiert wordens. Der Finches verhalten Bioback UND in diskret angerufen hat. Henderson, bekannt für seine ruhige Professionalität, fast sofort die Situation. Zwei elegant Gekleid schwarz Gast, cyclic aufbracht, stritten MIT Finch, der steif UND trotzig dastand. Sah, das Eleanor MIT dem Telefon in der Hand telefonier UND aufnahm. Henderson was augenblicklich, das ein Grenz überschritten wordens war. Wortlos Jinger direkt auf Finch zu, sein Stimulais, aber scharf. Arthur, tret den sie vom Empfang Zurich. Sofort. Dan wander sich den Johnson zu, sein Gesichtsaussdruck variet tief bedorn. Dr. UND Mrs. Johnson, ich bitt vielmals Entschuldigung, erlauben Sie mir, Ihnen zu helfen. Überprüft rasch Ihre Reservierung, die, wir wettet, im System einwandfrei war. Die King Suite war verfügbar. Die Intelligentheit word geklart. Dr. Shadden war bereits angerichtet. Nur wenig Minuten später gelleitet Mr. Henderson, Dr. UND, Mrs. Johnson persönlich, in ihr Suite UND entschuldigt, sich überschwänglich für Mr. Finches unschierliches Verhalten. Bat in ein kostenloses Upgrade auf die Präsidentenzuheit, die wohlständig rückerstattung offenthalt UND einen Gutschein für ein kostenloses Wochenenden. Die Johnsons wären zwar dankbar für Hendersons Eingriffen, aber die Demütigung hat sie tief getroffen. Sie nahmen die Jessens waren, doch die Freude über ihr Jubiläumsfeier war endgültig verdorben. Sie verbrachten ein unruhig Nacht. Der Vorfall ging ihnen nicht aus dem Kopf. UND der Schmers über Finches wird wohl einfach nicht nachlassen. Sultan Hotel angestellt, die in ein Dürdigen Diskriminierungsschändlungen beteiligt sind. Insbesondere solche MIT einer dokumentierten Vergesticht, MIT eine automatischen Kundigung ohne Abfindung rechnen müssen, oder sollt. Ein milders Disziplinarverfahren geben, das Video, das Eleanor aufgenommen hat. Gerät einmal 2 Minuten UND 47 Sekunden lang. Ladet ein Nach im selben Abend auf ihren privaten Social Media Account hoc. Begleitet von einer Cousin. Sacklichen Bildunterschrift. Die verweigert bedei nun schildert. Nach am Morgen word, von ihrem großen Netzwerk AUS College und AUS Directs. UND Bergrechtsbewegung gilt UND entschließen von lokalen Nachrichten Sendern aufgriffen. Innerhalb von 24 Stunden verbreitet sich Rasse UND erreicht über 10 Millionen Aufrufe auf verschiedenen Plattformen. Die Hashtags Grand Metropolitan Racism UND Hashtag Justice for Johnsons trendeten landesweit. Prominent unterstützen das Video. Riefen Zoom Boykott auf UND ein Flood negativer Kritiken gegen das Grand Metropolitan überschwemmt das Internet. Das unbearbeitete Video dokumentiert Finches abweisenden Ton. Sein Weigerung. Die Reservierung zu überprüfen. UND sein kaum verhalten diskriminierenden Bemerkungen. War ein unwiderlegbarer Beweis. Die Reaction der Omni Hospitality Group. Der Muttergesellschaft der Grand Metropolitan war zunächst schleppend, dann hektisch. Die Anchors fiel und dann erst 1048 Stunden 3%. Die PR-Abteilungen arbeiten rund die, UND veröffentlichten sorgfältig formuliert Entschuldigungen, die von der Öffentlichkeit zunächst als unglaubwürdig empfunden wurden. Die enthalten Emporungszwang das Unternehmen jettig zu einem entschlossenen Vorgehen. Innerhalb von 72 Stunden kündigt die Omni Hospitality Group ein in Untersuchung und UND versprach Wahl Transparenz UND Rechenschaftspflicht. Unterdessen nutzten Walton Vance Johnson ihr juristische Expertise UND handelt umgehend. Werdeten durch Team von Bergrex und Walton eigenen. Kanzlei UND angeschlossener Organisationen reichten Dr. UND Frau Johnson ein umfassend Zivilkrieg gegen Arthur Finch UND die Omni Hospitality Group ein. Die Klage war für Rassendiskriminierung. Vorsätzlich Zufügungszielischen lädt UND Verstoß gegen Gesetze zur Gleichbehandlung in öffentlichen Einrichtungen, insbesondere gegen Title II der Bergrechtsgesetzes von 1964. Vor. Sie fordert nicht nur Schadensersatz für das Erlitin Zielig lädt UND den Rufschäden, sondern auch einen rebellichen Strafschadensersatz, ordentliches Verhalten künftig zu verhindern.
Gerechtigkeit documented in Finches lang, Beschwerde Gestik und Zeichnen das Vernichten Bild eines Managers, dessen Diskriminierung Praktiken will, zu lang toleriert wordens waren, der Druckwatches, AUS Wochen worden Monat, intensiver juristischer Auseinandersetzung, offentlicher Kritik und die innerer Unternehmensgeschuderungen, die Omni Hospitality Group, die vor einer drohenden PR-Katastrophe stand, die ihr Gesamtmarke fahrt, such schleißlich ein Mediationswerfen, in einem wegweisenden Vergleich vom 15. January 2024 verpflichtet, sich die Omni Hospitality Group, Dr. Marcus Johnson und der Walton Eleanor Vance Johnson die Stalls Summe von 5 Millionen US-Dollar zu zahlen. Die Summe soll zu den Hawks Gemels in einem Diskriminierungsfall im öffentlichen Raum gesalten ins Chattanooga und zut von der Schwer der Vorfalls und dem unnatschibidgen Strebender Johnsons Nach Gerechtigkeit. Die Kundigung von Herrn Arthur Finch erfolgt fristlos und unmissverständlich. In dem Kündigungsschreiben, das in zahlreichen Gerechtigkeiten zitiert wird, heißt es, Verhalten am 17. Oktober 2023 stellt einen Graben versus gegen die Unmenschlichen ein Verletzung des Bundesgesetzes über Bürgerrecht und eine reparable Schädigung der Ruffs und der Wert der Grand Metropolitan Hotels dar. Ihr bisherigen Disziplinarmaßnahmen, die mehrere Beschwerden wegen diskriminierenden Verhaltens umfassen, belegen ein Verhaltensmuster, das MIT den von einem Mitarbeiter der Omni Hospitality Group erwartet in Standards völlig unberechenbar ist. Arbeitsverhältnis wird MIT sofortiger Wirkung fristlos bindet. Darüber hinaus ergriff die Omni Hospitality Group den beispiellosen Schritt, Finches Verhalten den Branchenverbanden zu melden. Waterteam die Zulassung für professional Positionen im Hotelmanagement entsigen, Word und ihm praktisch unmöglich gemacht wird, kommt ein vergleichbare Anstellung zu finden. Sein auch Vorteilen basieren Karriere war bindet. Monat nach dem Vorfall, war in einer Pressekonferenz zur Bekanntgabe der historischen Einigung, hielt Walton Eleanor Vance Johnson ein eindringlich und Bugenrede, deren Echo weit über die Marmorhallen der Gerichtsbarden hinausreicht. Under Seat Mans de Hand, erklärt sei MIT feste und klare Stimme. When so it was mir, einer in Harvard auszubilden an Walton, und meinem Mann, einem renommierten Chirurgen, in der Lobby eines angeblichen Fünf-Sterne-Hotels passieren kann, welch Hoffnung bleibt dann für unsere Jandir, die nicht über unsere Möglichkeiten, unsere Ressourcen oder unser juristisches Wissen verfügen? Dies war nicht nur eine Unannehmlichkeit. Es war ein zudiges Verletzender Akt rassistischer Vorteil, ein deutliche Erinnerung deren, das trotz unserer Falls unsere Menschlichkeit immer noch in Frage gestelt, unsere Word gerät werden kann, allen aufgrund unserer Hautfarbe. Bei dieser Einigung geht es nicht nur Geld. Es geht darum, während Wortlichkeit ein Zufferdern, ein unmissverständliches Signal zu senden, dass Diskriminierung einen hohen Preis hat. Es geht darum zu bekraftigen, dass jeder Mensch, unabhängig von seiner Herkunft, Respekt und die Word verdient. Ihr Verhalten weiter, ein Schlagkraft für Gerechtigkeit. So die ein Einzelner. Gedokumentierter Fall von Rassendiskriminierung durch einen Mitarbeiter des Gasgerbs, insbesondere durch einen Mitarbeiter MIT einer vor Gestik von Beschwerden, automatisch ein bundesweit Untersuchung des systemischen Vorteil innerhalb der gesamten Hotelkette auslösen? Nach dem öffentlichen Aufschrei und der hohen Entschädigungslang leitet die Omni Hospitality Group ein umfassend intern Untersuchung ein. Die Ergebnis wäre öffentlich in einem detaillierten, 60-seitigen Bericht wären vernichtend. Der Bericht räumt systemisch Mängel in den Bereichen Schulung, Aufsicht und die Beschwerdebearbeitung ein. Identifiziert eine Kultur, in der Beschwerden gegen bestimmt Langjarge Führungskraft, insbesondere solche im Zusammenhang MIT diskriminierendem Verhalten, oft runter gespielt, falsch behandelt oder stillschweigend vertuscht wurden, negative Publicity zu vermeiden. Der Bericht bemangelt unsere Challengen zu Diversität und die Inklusion, fällen klare Richtlinien für den Umgang MIT unbewussten Vorteilen und die ein, unsere System zur Eskalation und die Bearbeitung schwerwiegender Vorwürfe von Diskriminierung. Entfällt, dass Finches für Beschwerden als Persönlichkeitskonflikt oder Missverständnis abgegeben worden wären,
Anstatt das deren Erkenbeer Claire musste der Vorngenamenheit zu erkennen. Das Grand Metropolitan hat im Grand ja ein Umfeld geschaffen, in dem solches Verhalten ungehinder fortbesten kann. ALS Reaction auf dies Erkennis und die den immensen öffentlichen Druck kundigt die Omni-Hospitality Group weitreichende Reformen. Dazu gehorten Verpflichten, unverständliche Lungen zu einer Diskriminierung und die Diversität für alle Mitarbeitenden. Vom Servicepersonal bis zur Führungsebene. Die Lungen werden in.